ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನದ ಗುರಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾವಲೋಕನ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in last class we have discussed second chapter, methods of studying psychology. So we already dealt with one method, that is introspection method. Today we are going to deal with second method, that is observation method. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಅವಲೋಕನ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅವಲೋಕನ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನ. ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇದೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವುದು, ಎರಡನೇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವುದು. ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಲೋಕನಕಾರರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವುದು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದು, ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಅವಲೋಕನಕಾರನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವಲೋಕನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಅವಲೋಕನಕಾರ. ಸೊ objective observation is a very powerful tool of psychological inquiry. It is an effective method of describing behavior in our daily life. In our daily life, we remain busy with observing numerous things throughout the day. Many times, we do not take notice of what we are seeing or what we have seen. We see, but we do not observe. We remain aware of only few things that we see daily. The scientific observation differs from day-to-day observation in many respects. These are, first one is selection. Psychologists do not observe all the behavior that they encounter. Rather, they select a particular behavior for observation. For example, we may be interested in knowing how children studying in class 11 spend their time in school. Two things are possible at this stage. As researchers, we might think that we have a fairly good idea about what happens in school. We may prepare a list of activities and go to the school with a view of finding out their occurrence. Alternatively, we might think that we do not know what happens in the school, and by our observation we would like to discover it. So first one is selection, where scientific observation is different. Why scientific observation is different? Because here we are going to select
a particular behavior and we are going to record it and we are going to analyze the data. The second one is recording. While observing, a researcher records the selected behavior using different means, such as making tallies for the already identified behavior whenever they occur, taking notes, describing each activity in greater detail using shorthand or symbols, photographs, video recordings, and etc. So here the researcher is going to record the selected observation. So third one is analysis of data. Analysis of data. Analysis of data. After the observations have been made, psychologists analyze whatever they have recorded with a view to derive some meaning out of it. So it is important to know that making good observation is a skill. A good observer knows what he has to or she has to looking for, whom he or she wants to observe, when and where the observation needs to be made, in what form the observation will be recorded, and what methods will be used to analyze the observation behavior, observed behavior. So this is about observation. In the here we have types of observation. Types of observation. The first one is observation can be of the following types: naturalistic versus controlled observation. When observation are done in a natural or real life settings, it is called naturalistic observation. In this case, the observer makes no effort to control or manipulate the situation for making an observation. This type of observation is conducted in hospitals, homes, schools, daycare centers, etc. However, many a time we may need to control certain factors that determine behavior, as they are not the focus of our study. For this reason, many of the studies in psychology are conducted in the laboratory, which is called controlled observation or systematic observation. This method of observation can be applied to many particular problems. For example, studying public opinion are the factors influencing it, predicting success in college, and so on. So this is one type, and another one is non-participant versus participant observation. Observation can be done in two ways. One, we may decide to observe the person or event from a distance. Two, the observer may become part of the group being observed. In the first case, the person in the first case means observation can be done in two. One way, decide to observe the person or event from distance. The second one is the observer may become part of the group being observed. In the first case, the person being observed may not be aware that she or he is being observed. For example, we want to observe the pattern of interaction between teachers and students in a particular class. There are many ways of achieving this goal. We can install a video camera to record the classroom activities, which we can see later and analyze. Alternatively, we may decide to sit in a corner of the class without interfering or participating in their everyday activities. This type of observation is called non-participant observation. The danger in this type of setup is that very fact that some is sitting and observing may bring a change in the behavior of students and the teacher. In participant observation, the observer becomes a part of the school or the group of people being observed. In participant observation, the observer takes some time to establish a rapport with the group so that they start accepting her or him as one of the group members. However, the degree of involvement
of the observer with the group being observed would very depending upon the focus of the study. The advantage of the observation method is that it enables the researcher to study people and their behavior in a naturalistic situation as it occurs. However, the observation method is labor intensive, time consuming, and is susceptible to the observer's bias, or our observation is influenced by our values and beliefs about the person or the event. We are familiar with the popular saying, we see things as we are and not as things are. Because of our biases, we may interpret things in a different way than what the participants may actually be. Therefore, the observer should record the behavior as it happens and should not interpret the behavior at the time of observation itself. ಇಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅವಲೋಕನ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅವಲೋಕನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅವಲೋಕನವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅವಲೋಕನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಹೊರಗೋದಾಗ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು, ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತೀವಿ ಅವನ ಅರಿವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಅವನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ. ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಮಾಡುವ ಅವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸುವುದು, ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಮೆಥಡ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ or it's also called as field investigation and self-reporting technique ಅಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನರು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನ ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನ ಅರಿಯಲು ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಲು ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ, ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಧಾನ, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ವಿಧಾನ, ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಮುಂತಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್. This involves asking large numbers of individuals to complete questionnaire and interviewing people directly about their experiences. Experiences of attitude or opinions. Examples include survey on healthcare reform or economic reform, voting preference prior to elections, consumer reactions to various products, health practices and public compliances with safety regulations and so on. Surveys are often repeated over long periods of time in order to trace shifts in public opinions. For example, some surveys on job satisfaction, individual attitudes toward their job have continued for several decades. The Kinsey instance has tracked changing patterns of sexual behavior and sexual attitude. The survey method offers valuable results and when conducted carefully, surveys can provide highly accurate predictions with respect to outcome of the election results like Gallup poll, but the biggest trouble is getting a sample or group of subjects that is the representative of the larger population that the researcher wishes to describe. Special selection procedures can be used to ensure that the sample will be representative. It will contain the same proportion of women and men, young and old, poor and rich, and so on. A small but representative sample can yield accurate results. In contrast, surveys and tools that fail to use proper sampling methods may yield questionable results. A newspaper that asks its readers to vote yes or no by telephone or controversial question is hardly conducting a scientific poll. Only those who feel quite strongly about an issue and read the newspaper are likely to call in, and those who feel strongly may be likely to take particular side. So the likelihood of lying is reduced when respondents are guaranteed anonymity. By asking a question several times in different ways, but not all surveys use these techniques. Still, if surveys are conducted and interpreted carefully, they can be informative. So, this is about survey method. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ questionnaire method is used to survey and rating scales are also used to survey the method of survey, and sometimes interviews are also made to get the conclusion. So ಸಂದರ್ಶನ, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೂರನೇದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು 4 ಮತ್ತು 5 ಇನ್ನೂ 2 ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲು ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ಹಾಕಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.